میں نے تو my lord ECP سے شروع کیا ہے. نہیں, اس سے پہلے قانون کہتا ہے الیکشن کرا لیں. My lord, I was counsel in that case myself. تو وہ ڈیٹ شروع ہو رہی ہے. دیکھیں ڈیٹ, یہ تو وہ ایگزوشن پہ آ گئے نا. I was just dealing with the exhaustion. یا تو آپ کہہ رہے ہیں وہ کیا ہوتا ہے آج کل فٹ بال چل رہی تو ایکسٹرا ٹائم میں چلے گئے, یا ایکسٹرا ٹائم کے بعد اور بھی ٹائم ہوتا ہے نا, وہ انجری ٹائم میں چلے گئے. And I was duly corrected in a sense by the bench. اوریجنل گیم آف واز the 90 minute First 90 minutes پہلے کے تھے. وہ آپ کو کرنا تھا ایک سرٹن مدت میں, وہ تھا اصل چیز. I bow to my But the lord. less time you spend on point 3, the better. I'm moving. That's why I'm seeking to like move rapidly to my last Mr. point. Counsel, دیکھیے وہ تو الیکشن ہو گئے تھے, وہ الیکشن انٹرا پارٹی انہوں نے کر لیے تھے. سوال یہ تھا کہ whether they came up, whether they lawful or not. That point you said no. One consequence you said not entitled to election symbol. But سوال یہ تھا کہ الیکشن جائز ہوئے یا نہیں ہوئے. جائز سے مراد لیگلی ہوئے with compliant with 208 or not. And that issue, that particular point ultimately actually crystallized on the 13th of January when it attained finality with the judgment of the Supreme Court, which upheld your order. So in that sense, speaking for myself, I can understand your 14th January through to 7th February Extra time argument will call it. But my question is, وہ جو آپ کو قانون جس کو جو 240 ہے اس کو تو پہلے آپ اور میں بس تیز اپنے اگلے سبمیشن پہ جا رہا ہوں. دیکھیے you have to be fair. اب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کر لیتے تو ہم پھر 240 یا 218 یا یہ وہ انووک کرتے. ارے بھائی 22/12 کو جب آپ نے کیا اس وقت کرتے نا, بتا دیتے کہ جی الیکشن سمبل تو ہم نے لے لیا, ہم ارادہ ہم دے نہیں سکتے. نو لیٹ می ریفریز دیٹ. ایکچولی آپ نے لیا, آپ کے پاس ڈسکریشن تھی, آپ نے لے لیا, لیکن آپ پارٹی ہیں فار دس الیکشن, وہ آپ نے اس وقت کیا نہیں. اب آپ جب ایشو فائنلی کرسٹلائز ہو گیا, الٹیمیٹلی ڈٹرمن ہو گیا, آپ کا آرڈر اپ ہولڈ ہو گیا, اب پھر آپ مدعا ان پہ ڈال رہے ہیں. یہ غیر مناسب. نہیں, مگر آپ کی دیکھیں یہ غیر مناسب بات, مزید آپ کی غیر مناسب بات یہ ہے کہ جو یہ تو تسلیم شدہ ہے, یہ آپ کا موقف نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے الیکشن نہیں کرا سکے, ہمیں 1 سال کا مزید وقت دیجیے. تو ایکسٹرا ٹائم اگر گیم کھیلا ہی نہیں گیا, دیکھیے گیم کھیلا ہی نہیں گیا تو کہنا کہ جی ہم نے گیم کھیل لیا, تو وہ ذرا مناسب بات نہیں ہے, کیونکہ یہ تو تسلیم شدہ بات ہے. اگر ہم آغاز کریں گے سب سے پہلے, تو وہ انہوں نے خود ہی آپ کو درخواست کی جب پرائم منسٹر تھے کہ جی مجھے سال دیتے ہیں. آپ نے اتنا فراخ دلی دکھائی, آپ نے کہا سال لے لو. تو پھر یہ آپ جو ہے نا, یہ آپ اپنا کور کرنے کے لیے ہم پہ ڈال رہے ہیں, مگر آپ قصوروار تھے. آپ نے سال اگر نہ دیتے, کچھ کم ورس دیتے تو شاید ہو جاتی بات. Point 4 is the How would they have آپ کا اپنا schedule پھر defeat ہو جاتا سارا, because they would be behind on everything. You would have made an exception here again. میں اپنا دیکھیں, the schedule, the election schedule started. Let's go back to the election schedule, man. 20th December. It is 20th December. So, as a special, I am just making a submission. As a special under which power? As a special concession under which power you would have to resort to section 240. 2183 read with 4. That's a tough one. I mean, that's a tough one. My lord will take, but my lord, as counsel, I'm because you're unrolling a lot of things which factually could not have been unrolled had they. I am so happy that the bench is saying all of this to me, because I'm happy to hear all of this, that no special exemptions, 2183 doesn't apply. No, آپ کے پاس ایک ڈائریکٹ پاور شاید ہوتا 240 کا, وہ تو اس وقت تو آپ نے استعمال کیا. Fair enough, sir. I gave my submission. I bow to my lord's observation. Sikandar, but why have you taken the date of 13th of January to the 7th of February? The matter of election was pending with the Election Commission of Pakistan years before. My lord, and years before, 2-3 years before PTI had said give us more time, give us more time. So this is the end result of a consequence, but the date was much earlier in time.
So don't attribute or blame to the Supreme Court. No, my lord, that Make was, that the starting that was point. not my. मैंने तो my lord ECP से शुरू किया and I did नहीं, not. उससे पहले कानून कहता है इलेक्शन Fair करा enough. लें. My lord, I was counsel in that case myself. तो वो Several डेट years- शुरू हो रही है. देखिए डेट ये तो वो एग्जॉशन पे आ गए ना. I was just dealing with the exhaustion या period. तो आप कह रहे हैं वो क्या होता है आजकल फुटबॉल चल रही तो एक्स्ट्रा टाइम में चले गए या एक्स्ट्रा टाइम के बाद और भी टाइम होता है ना वो This was an इंजरी extra टाइम time में चले गए. and I was duly corrected in a sense by the bench. ओरिजिनल गेम ऑफ वाज द 90 मिनट First गेम 90 minutes पहले के थे. वो आपको करना था एक सर्टेन मुद्दत में. वो था असल चीज. I bow to my But the lord. less time you spend on point 3, the better. आगे I'm बढ़ते moving. हैं. That's why I'm seeking to like move rapidly to my last Mr. point. Counsel, देखिए वो तो इलेक्शन हो गए थे. वो इलेक्शन इंट्रा पार्टी उन्होंने कर लिए थे. सवाल ये था कि whether they came up, whether they lawful or not. That point you said no. One consequence you said not entitled to election symbol. But सवाल ये था कि इलेक्शन जायज हुए या नहीं हुए. जायज से मुराद लीगली हुए. With compliant with 208 or not. And that issue, that particular point ultimately actually crystallized on the 13th of January when it attained finality with the judgment of the Supreme Court, which upheld your order. So in that sense, speaking for myself, I can understand your 14th January through to 7th February Extra time argument extra we'll call time, it. but my question is, वो जो आपको कानून जिसको जो 240 है उसको तो पहले आपने My lord, मैं बस और तेज अपने अगले आप कह रहे submission पे हैं- जा रहा हूँ. देखिए you have to be fair. अब कह रहे हैं कि जी वो कर लेते तो हम फिर 240 या 218 या ये वो इन्वोक करते. अरे भाई 22/12 को जब आपने किया उस वक्त करते ना, बता देते कि जी इलेक्शन सिंबल तो हमने ले लिया, हम रादर हम दे नहीं सकते. नो लेट मी रीफ्रेज दैट. एक्चुअली आपने लिया, आपके पास डिस्कशन थी, आपने ले लिया, लेकिन आप पार्टी हैं फॉर दिस इलेक्शन. वो आपने उस वक्त किया नहीं. अब आप जब इशू फाइनली क्रिस्टलाइज हो गया, अल्टीमेटली डिटर्मिन हो गया, आपका ऑर्डर अपहोल्ड हो गया, अब फिर आप मुद्दा उन पे डाल रहे हैं. ये तो गैर मुनासिब ये बात है. third point जरा My lord, आगे I'll move on. नहीं मगर आपकी देखें ये गैर मुनासिब बात, मजीद आपकी गैर मुनासिब बात ये है कि जो ये तो तस्लीम शुदा है, ये आपका मौक़िफ़ नहीं है. उन्होंने कहा कि जी हमने इलेक्शन नहीं करा सके, हमें 1 साल का मज़ीद वक्त दीजिए. तो एक्स्ट्रा टाइम अगर गेम खेला ही नहीं गया, There was a lot of extra time. देखिए गेम खेला ही नहीं गया तो कहना कि जी हमने गेम खेल लिया, तो वो ज़रा मुनासिब बात नहीं है. क्योंकि ये तो तस्लीम शुदा बात है. अगर हम आगाज़ करेंगे सबसे पहले तो वो उन्होंने ख़ुद ही आपको दरख्वास्त की जब प्राइम मिनिस्टर थे कि जी मुझे साल देते हैं. आपने इतना फ़राख़दिली दिखाई, आपने कहा साल ले लो पहले. तो फिर ये आप जो है ना, ये आप अपना कवर करने के लिए हम पे डाल रहे हैं. मगर आप कसूरवार थे. आपने साल अगर ना देते, कुछ कम वर्ष देते तो शायद हो जाती बात. point 4 is the Point 4. My lord, my point 4 is that एक सिकंदर साहब एक थोड़ा सा इसमें my क्योंकि lord. बार बार इस जजमेंट का जिक्र हो रहा है 13 जनवरी का. अगर जो आपने हमें ये CMA दी है 5839 सेकंड वॉल्यूम, अगर आप देखें ये बड़ा नाम है अली मोहम्मद खान साहब. ठीक, अली मोहम्मद खान साहब ने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा किए 24/12/2023 को. डेट नोट करें 13/1/2024 में जजमेंट आ रही है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहे हैं 24/12/2023. Because this was the last date for filing of nomination papers under the election program. इस तारीख को जो उन्होंने पेपर जमा किए पेज 175 पे डिक्लेरेशन में अगर आप देखें, आप पढ़ें जरा डिक्लेरेशन में वॉल्यूम 2 Volume 2, yeah. 5839. इस तरह बेशुमार है, चूंकि अली मोहम्मद खान साहब के मेरे सामने आ गए तो इसलिए मैं His declaration form is nil. 58G. 5839 My lord, page क्या था? I beg your 175 सेकेंड वॉल्यूम. G. ये देखें इसके डिक्लेरेशन I belong to NA23, I belong to belong nil. to blank. ब्लैंक है और उन्होंने साथ सर्टिफिकेट कभी नहीं लिखा.
तो तो क्या- 22/12 तो क्या- को आपका ऑर्डर आ गया हुआ था ना कि तो that's क्या- not a party or a नहीं तो वो लिख लेते, बाकियों ने भी लिखा है। सिंबल के वाले से ये बात नहीं आई कि आप इंडिपेंडेंट हो, ये सर्टिफिकेट इनका नहीं आया, ना इन्होंने डिक्लेरेशन लिखी। क्या इनको पहले से पता था कि उनको सिंबल नहीं मिलेगा, या इनको पहले से पता था कि वो डिबार होंगे? ये सिर्फ एक प्लीज, ये एक नहीं है। सारी रात में इसको देखता रहा, इसमें बेशुमार ऐसे हैं जो ब्लैंक है या जिन्होंने शुरू से इंडिपेंडेंट लिखा है। तो क्या 24 दिसंबर तक जजमेंट आने से पहले इनको इल्हाम हुआ? ये मुझे समझ नहीं आती कि there's a lot of things जो समझ नहीं आती वो देख के। सिकंदर साहब, मैं fourth पे आ जाऊं जी। Thank you, my lord. My lord, my fourth submission is that CMA 3554 of 2024, which has CP number nil attached to it. My lord, this is the other CPLA which hasn't been numbered. This is the number of the CMA, and then it says CMA in CP number nil, which is filed by Kawal Shahzeb. Whatever. Mr. Kawal Shah. That's English. I mean, I thought Urdu was a My problem. lord, bus it's. I beg your pardon, sir. I actually have told them I've been making the Shahzada को मैं साहिबजादा कर रहा हूँ और साहिबजादा को मैंने शहजादा. I beg your pardon. But my lord, coming back to this, give me the volume. 3554. No, give me the volume. They have this excellent languages school here in Islamabad called Namal. Namal, I'm going to enroll, my Namal lord. program could help I will, my lord. I will. on the lighter side. Yes. Go ahead. My lord, in my defense, I only went to school and read Urdu till class 6 in Pakistan. Then I was not here. I went to school of So you 3554? 3554, my lord. My lord, simple. If the paper book is there before my lords, I'm referring to the main CPLA. Kawal Shahzab. आप वो बैठे हुए, आप इनसे पूछ लें इनका नाम क्या है। I will take that also. Shahzab. My lord, I just have a straightforward submission here that based on the averments in paragraph 2 of this CPLA nil, the petitioner has no locus at all. Her locus is based on anticipation and hope that one day she may be named in the Form 66. That is too remote to entitle the petitioner to be heard. My lord has heard learned counsel for this petitioner by way of grace is what I would say, but strictly applying the general principles this court normally applies to regulate its jurisdiction in these matters, this petitioner has absolutely no locus standi, and that is the ECP's submission that this be dismissed simply on that basis. What is her prayer in this petition? Prayer clause जरा पढ़े। Her prayer, sir, is ये तो CPLA है, so they'll be seeking leave to appeal only here, my lord. 26 page पे prayer. जी बिल्कुल sir. It is therefore most respectfully prayed that this honorable court may be pleased to grant leave to the petitioner against the imputed judgment dated this, passed by a division bench of the Honorable High Court. And my lord, very technically speaking, this prayer has been granted because this is a civil appeal now.